Hello, everyone. Hi, Bugs. Good to see you. It's good to be back. Can you hear me okay? I actually don't know. It's showing that it's working pretty well. Hi, Susie. Perfect. How's everyone doing? Hi, Bazinga. Good to see you back. I think I'm back with a schedule that I can finally sustain. So, good to see everyone. Hello, Moon. Welcome in. Hello, Soup. How are you doing? I'm glad to see all the regulars coming back. Welcome back. Gotcha. Well, I will have the VOD out during the week, so that will be there. But I don't know how early I'm gonna move them because I think the earliest I'll be able to do will be 6 p.m. So, but it means that I have the option of doing longer streams, so I can, instead of doing 2-hour streams, I can do 3 or 4-hour streams on Mondays once I move to the earlier time. So, I think I'm sunburnt, y'all. I kind of waiting for people to show up, but I'm waiting for, we're moving. We are finally saying no mas to this place, and we're gonna get a new place, and I am so excited. So over the next couple of oh, you're in my time zone, Central Standard Time. Nice. What were you doing? Doing vacation? All right, we'll probably give it another minute. So are we wanting to do, I didn't really plan today out very well. I should have, but I was really really concerned about the whole apartment hunting. So we went apartment hunting. So oh, the Jimin Suchita. You're right. Congratulations on your daughter getting married. I hope she has a great life with her partner. I literally don't know what day it is either. Oh my goodness. Can we hear that? Is that a good... Is the desktop good? All right. 주차를 시작했을 때가 한겨울이었는데 All right. We'll go ahead and get started. 벌써 봄입니다. 또 다른 계절에도 계속 슈스타 살아남아 있길 바라면서 예약자 명단을 한번 확인해 보도록 하겠습니다. He's got earrings in. 이름 지민, 직업 슈가를 키우는 3세 고양이. 안녕하세요, 슈스타의 청자입니다. 제가 즐겨보는 콘텐츠에 출연. I think that's the first time that I've seen Jimin outside of the I think the concert where he has black hair or brown hair. 하게 되다니 이런 영광이
형님 내 왔다 이가 지민아. 아이, happy birthday to you. 지나갔을 텐데. Happy birthday. Is that a turtleneck? That looks like a turtleneck. 사랑하는 슈가형. I love how he goes from edgy bad boy to cozy grandpa. Jimin once said he has Yoongi handling license. We have to listen. We have to listen to Like Crazy? Is that a song name? I think that sounds like a song name. Look at that cat! Oh, okay. Okay. I have not heard Like Crazy. I've not heard Like Crazy. It's brilliantly good. Okay. I like that, all right. Are the ads playing right now? The choreo is genius. Okay. Does it have a dance video, dance practice video? But I love this cake. 수고하셨습니다. 아니 이게 애청자님이 이게 진짜 와주셔가지고 아니 I love how they all come on this set and they're just like, let me look around. What's going on? You're doing stuff here, man. 어제 위버스 라이브에서 그렇게 슈치타의 그 칭찬을 그렇게 해주셨다고. 선배님들이나 형 지인분들이나 이렇게 좋은 얘기 듣는 게 다 우리한테 해주는 얘기 같아서 뭔가 몽글몽글해지는 뭐 그런 느낌을 받았어요. 다른 사람들한테 모르겠지만 우리한테는 참 너무 좋은 프로그램이다 슈치타. 맨 처음에는 그렇게 큰 기대를 안 하고 봤었는데 He just made Yoongi choke on his coffee or whatever that is. Ooh, all right. So Like Crazy is going to be one of the ones we watch after this then. 점점 라인업이 너무 대단해지더니 너무 재밌더라고요. 근데 He goes, oh, you started a small school, but now that it's got bigger stars on it, we're really interested in it. That's so funny. 생각보다 공간이 작네요. 여기 아담하지? 네. 아담해? 저 진짜 넓을 줄 알았는데 아니야, 뭐. 별로 안 커. 둘이 대화하는데 뭐 그렇게 클 필요가 있나? 영상 안에서 진짜 커 보일 거예요. 아니 어제 너 라이브 하길래 내가 회사했었거든. 아 그래요? 근데 난이 팔러 갔는데 끝났다고 하더라고. 그래도 나름 1시간 좀 넘게 했었는데. 또 직업이 슈가를 키우는 You said your occupation is being a calico cat raising sugar. 삼색 고양이 그 말이 뭐 이거 뭔가? 우리 슈가. 슈가라는 우리 슈가 여기 있어. 슈가 잘. Oh, he means an actual animal. He brought it with him on set. 자서 Is it a fish? 걔가 커? 얘가 뭐 번식도 하고 한대요. 식물이? 네. 고양이 Oh, it's a plant. It looks like a cat hairball. 털 말아놓은 것 같은데? 토끼똥 같기도 하고. 일단 이것부터 좀 먹고 시작할까? Just excrements from different animals. That's what it looks like. Solo track. Okay. It got really big. Like some celebs had not visited other shows for a long time. Oh, okay. Oh, okay. Is it one of those like terrarium, like water terrariums? 또 Self-contained terrariums? Gotcha. 나 이거 먹어야지. 숙취에 도움이 되는 음료인데 이거 처음 보는데 이 액상 형태로 나왔구나. 굉장히 효과가 좋대. 진짜요? 액상 형태라서 네. 굉장히 맛있어 이게. 맛있어. 내가 먹어봤거든. 맛있어 이거. 이게 패션 후르츠 맛. 패션 후르츠 맛. I actually really like passion fruit flavor. 상쾌한. 부스터 효과가 다 있어가지고.
그냥 먹어봐야 돼. 제가 한번 먹어보겠습니다. 다음 날 확실히 다르더라. 맛있는데? I mean, they gotta have sponsors, man. Gotta have sponsors. 맛있어 이건. 숙취해소 벌써 되고 있는데. My hangover feels better already. 자 여기 이렇게 자 보이게 좀 냈더라고 이거. 여러분도 한 Okay, but here's my thing. I am perfectly fine with ads in our sponsored things because, you know, money makes the world go round. It's an unfortunate reality that we have. But I would rather have the ads like that than them try to sell it to me without them stating it's an ad. Like, if I go into it knowing that it's going to be an entertaining, like, commercial, we're good. It's all good. 얘기하세요. 상쾌한 패션 후르츠 맛. 아니 또 이제 뭐 봐서 알겠지만 게스트가 술을 준비해 오는데 그냥 뭐 준비했을지 그냥. I'm gonna laugh if like they don't like the flavor and they have to sit there and keep themselves from grimacing because they don't actually like the flavor. 눈에 훤하다 그냥. 그쵸 형님? 아니 고민을 하다가 Is that soju? 근데 다른 분들은 커피도 가져오고. 저 뒤에 다 있잖아. 그러니까 이 나중에 이렇게 올라가요. 노 페이스 저 앨범 자리 이제. 여기 있구나. 되게 좀 그렇다. 아니야 참기름 같기도 하다. 아니 근데 이 소주를 가져가는 소주의 매력 뭐라고 생각합니까? 그냥 한 잔에 딱 털어 넘기고 그냥 씁쓸하니 그냥 하고 먹는 거지 뭐. 아니 어릴 적에 That okay, I really liked his explanation that 내가 지민이 처음 술 마신 게 소주였는데 저랑 태형이랑 싸웠을 때 싸워가지고. 만두 사건. 그래. 너한테 가가지고 술 사줬었지 그때. wait. Oh, the dumpling incident. Jimin wanted to eat dumplings after practice versus V, who wanted to eat them right away since he was hungry, which then turned into an argument. They didn't speak to each other for 2 days. But man. I'm so sorry, y'all. Okay, sorry about that. Y'all went on a trip. Okay, but made up after drinking together, Jimin and V became closer afterwards. I adore that. The famous dumpling incident. Oh, is that what that was? Is that what they were singing about? I think I missed it. Hold on, let's go back. 지민이 처음 술 마신 게 소주였는데 저랑 태형이랑 싸웠을 때 Had a fight. 만두 사건. 그래. 너한테 가가지고 술 사. I bought you a drink then. The dumpling incident is a comedy movie? They made a parody of it? A lot of lore behind this, basically inspiring 2 songs. Oh my god, this is so great. 영광입니다. 오, 근데 너무 찬 것보다 저는 약간 이 정도 온도가 딱 좋아요. 드디어 I can't do lukewarm alcohol in general. I don't. This is Jimin and Tae's song "Friends," not to be confused with Tae's song "Friends." 지민이가 솔로 앨범이라는 게 와 근데 오래 걸렸다 형님. 너 한 1년 걸렸나? 라스베가스 때부터 이야기하지 않았나 나랑? 그쵸. 10개월 걸렸죠 10개월. 이렇게 오래 걸릴 줄 몰랐어요. 저는 곡만 만들면 뮤비 빡 찍고 그냥 생각한 대로 딱딱딱 될 줄 알았는데 1년 가까이 걸리네. 할 게 너무 많지. 첫 이제 솔로 앨범이 그 존인 앨범 프로듀싱 하다 보니까 시행착오가 많았겠지. 쉽지 않더라고요. 쉽지 않지. 진짜 쉽지 않지. 나랑 남준이랑 호석이는 뭐 그런 거를 워낙 오래 전부터 해왔으니까 했었으니까. 그런 것들에 대해서 어떤 마음인지 너무 잘 알지. 이 무겁고 힘든 감정을 처음 느껴요 처음. 이것도 하다 보면 괜찮아져. 되게 발가벗겨진 느낌? 근데 난 앨범을 뭐 전체 다 들어보지는 못했지만 네. 타이틀곡 정도는 들어봐서 나는 너가 막 그렇게 불안해 안 해도 될 것 같은데 너무 좋던데 나는? 감사합니다. 표정 뭐? 아니 뭐 좋은 말 해도 감사하게 생각하고 있습니다 형님. 아무튼 나는 근데 앨범을 딱 낸다는 거를 네.
되게 뿌듯하더라고. 아 저도 너무. 근데 자세가 다른 애들이랑 너무 다른가? 너무 편 안 가 지금 이러고 있는. 근데 이 형 생각해보니까 웃긴 게 다른 사람들은 일어서서 여기서 인사해주더만 나는 그냥 앉아있네. 야 13년 동안 봤는데 뭘. 그리고 왔는데 He said, I wanted the respect of a bow. No parody, but they talked about it multiple times, as even mentioned in their book. Okay. Jimin was the first ever vocal line to release... Oh, of the vocal line to release an album. Okay. I listen to... Speaking of, I do listen to... a lot of the songs y'all recommended me, some of their... I don't want to say best songs, but some of their more popular songs. I listened to Dechita. Yeah. Dechita. And then I listened to... I'm butchering that. I'm sorry. I listened to a couple of Jungkook's songs. And then I listened to... Boys in Love is another one of my favorites. Let's see. I do really enjoy both 3D and 7 by Jungkook, so I will throw myself under the bus on that one. And then Who by Jimin on his new song Muse. I haven't really taken the time to listen to all of the tracks on that one, but eventually. Yeah, I'm pretty sure those are my top BTS and solos that I listen to right now out of all of the music that I have been recommended by them. 심지어 자리 밖에 있어서 어색해 죽겠어요 지금. 내가 왼쪽이 좀 더 낫더라고. 저도 사실 왼쪽이긴 한데. 그럼 또 뒤돌아서 마셔라. 페이스 앨범에 대해서 소개를 좀 해줘. 이제 아무래도 되돌아보는 앨범이다 보니까 자기가 자신을 마주한다 이런 의미로 페이스를 지어주셨는데 좋더라고요 되게. Half of this episode is bickering. I love that. 앨범 꺼내봐봐. 패키지를 좀 보자. 이쁘게 잘 나왔어요. 잘 나왔더라. 약간 그 물에 내 얼굴 비친 느낌. 아니 요즘 왜 이렇게 Oh, okay. 노출이 많았어? 나이 들더니만 노출. 형이 이번에 저 He said, "You whore." And I'm just kidding. That was honestly a joke. That's so funny though. 옷 한번 벗습니다 뮤비에서. 뮤비 본다고? 네. 그 정도 몸은 아니지 않냐? 그냥 뭐 노모드림 때 정도는 뭐 이해를. Oh. You're a child. 뭐 운동 하나도 안 하고. 그러니까 갑자기 뭔가 입어서 뜬금없이. 근육은 아예 없어요 확실한 거는. 네. 아 이번에 다섯. Oh, that's not a skin colored turtleneck like I thought it was. That was not. Okay. 사실 들어간 건 4곡이고. 그래? 네. 5곡 아니었어? 5곡인데 하나는 숨겨놨어요. 아 힌트랩? 네. 그게 응원 사이트에 곡은 올라가나? 아마 안 올라갈 거예요. 우리 원래 그냥 이제 단체 활동 이제 안 합니다 했을 때 그 감정을 팬들한테 팬송이라서. Aw. 옆에서 이제 지켜본 결과 이제 실시간으로 미쳐가는 이제 재민을 아유 하지 말까? 아유 하지 말까 이거. 와, 곡 만드는 것보다 이제 가사 쓰고 막 녹음하고 컨셉 정하고 이 과정이 너무 힘들긴 하더라고요. 솔로 앨범은 프로모션 일정까지도 다 컨트롤해야 되고 뮤직비디오까지 다 컨트롤해야 되고 이게 나는 이제 옆에서 딱 Hello to everyone in the chat, by the way. I'm not sure if anyone new has shown up, but if so, hello. 봤을 때는 이제 너무 잘하고 싶은 게 많다. 박지민의 첫 앨범이다 보니 너무 잘하고 싶은 게 눈에 보여서 너가 거기 He's over here talking and Jimin is not paying attention. He's more worried about that hot. Was it yakitori? I don't know. He some kind of skewer of meat. 그래서 선택을 잘 못하는 느낌. 근데 나는 듣고는 있냐? No, he's not, Yoongi, and you know very well that he's not. 해봐 알아. 아 맛있다. 아 근데 덥다.
뭐고요? 예, 나 벗을래. 너 벗자. 아 이제 봄이야. 아 덥다. 더워. 됐어. 저 무슨 얘기하고 있었죠? 너 앨범 홍보 하러 나온 거 아니야? 아니야, 나 형 보러 나온 거지. 그냥 이 공간에 와보고 싶었어요. 아, 홍보는 딴 데 가서 많이 하면 되지. 거의 도기 형이랑 살지 않았나? 이번에 앨범 거의 나온 거 그지? 퓨피님 집에서 거의 살다시피 했어요. 그 송캠프가 약간 숙소 생활하듯이 할 때가 되게 많잖아요. 그게 되게 마음에 들더라고요. 재밌어요. 도전일 수도 있는 거고. 노래를 앞에 켜놓고 부르면서 하니까 또 몇 명이 들어갔어? 우리 4명. 아. 4명에서 저 포함 4명. 네 명이면 송 캠프라기보다는 약간 송 모임. 잠깐 이제 캠프는 아니고. 캠프로 따지면 20명, 30명, 10명 정도 넘어야 캠프인데 프로듀서들이랑 무슨 대화를 한 거야 그러면? 어쨌든 제 얘기를 써야 되니까 그때 너 감정은 어땠고 그 감정을 어떻게 풀고 싶고 이거를 술도 마셔보고 뭐 바람도 쐬고 밥도 먹고 하면서 계속 얘기했었던 거예요. 그걸 옆에서 정리해줬어 프로듀서들이 그래? 저도 적고 서로 의견 내고 그냥 우리 거라고 생각하고 이렇게 작업을 했던 거예요. 그치. 어쨌든 우리랑 가장 오래 했던 팀이니까 그래서 나는 너가 다른 외부 프로듀서 안 쓰고 그냥 내부에서만 했던 게 나는 되게 좋았던 것 같아. 네, 아, 진짜 너무 좋았어요 정말. 정말 사람 대 사람으로 이야기를 하면서 음악을 So when they say internal producers, they mean someone from like Hype or Hype labels? Or he didn't go to like I really don't know how the music industry works at all. 만들 수 있는 사람을 꾸리는 게 되게 중요한데 그거를 기존의 스태프들과 그게 가능한다면 사실 그것만큼 더 쉬운 게 어딨어. 이 도기 형이랑 거의 13년을 봤는데 그쵸. 나는 되게 잘 선택한 것 같아. 이게 확실히 해보니까 어떻게 보면은 냉정하게 이 방탄이라는 팀은 램라 형 3명을 중심으로 이렇게 이끌어져 왔다고 얘기해도 될 것 같은데 팀이 더 성장하려면 각자 다 주체가 있어야 되고 그치. 자기 얘기를 더 좀 정연하게 설명할 수 있어야 팀이 성장할 수 있다는 걸 좀 많이 느껴요. 아니야, 너 보컬 라인 4명은 그렇게 생각할 수 있을지언정 랩 라인 3명은 Gotcha. Okay, so the big hit producers is what they used for, or is what Jimin used for his song or album. 보컬 라인의 중심으로 랩 라인이 Okay. 옆에 서포팅을 하면서 그래 잘생긴 애는 너네가 다 해라 이런 느낌이야 진짜로. 이 얘기 진짜 많이 했는데 아니야. 진짜로. 센터 욕심 부려본 적 있냐? 없다고. 내가 잘하는 건 내가 잘하는 것만 하면 되는데 우리 방탄의 코어는 네. 온라인이다. 나는 예. 그렇게 생각한다. 네, 감사합니다. 그렇게 생각해 주시면 감사한데 저는 뭐 그렇게 생각했다. 노래 한 곡 듣고 갑시다. 그러시죠. 빨리 들어야지, 이 트랙 누가 만들었어? Oh, that's this song. Okay. 캠핑이 만들었죠. 다 우리끼리만 했어요 그냥. 그거 알죠? So they've got the folding phones. So it looks like the phone's just broken. 왜? 나 지금 집중해서 듣고 있어. 왜? 연기하는 거 같은데. 아니 집중해서 듣고 있는 거야. 좋아. 그러니까 너 목소리가 되게 중성적이어가지고 되게 잘 어울려. 아 근데 확실히 녹음하고 이 노래 부르는 거랑 또 라이브랑 다 다르잖아요. 정말 부족함을 많이 느낍니다. 이게 한국을 끌어가야 되는 게 얼마나 힘든지 아니 뭐 솔로곡 안 낸 것도 아니고요. 막 본격적으로 해본 적은 없잖아요. 그냥 한 번씩 맛보기였잖아요. 장난 아니더라고. 나도 그래. 애국 작업할 때. 우리 형들을 존경해 나는 진짜로. 당연하지. They're really like brothers. It's so funny. 당연하지. 편하게 살게 좀. 야 얼마나 열심히 했냐 우리가. 인정해요 형님. So far, I like the tone. Like I like the tone of the music, and the music video. I'm actually really excited to go see what's going on with that. So he's got such an angelic voice.
세미프리를 약간 밀려고 했던 거 아니었어? 내가 들었던 거 세미프리였었는데. 사실 무대하기에도 제일 멋있게 나올 수 있는 곡이었고 그리고 형 곡 중에 세미프리가 있잖아요. 원래는 진짜 형한테 부탁하려고 했던 게 형 그 가사 내용이 극복을 하지 못했을 때 막 이런 감정들을 썼던 거길래 지금의 뭐 이런 관점에서의 형의 생각을 가사로 써주면 되게 I really need to go listen to August D. Like all of his music under that name. 좋겠다 생각이 들더라고요. 이거 차요. 가사라도 부탁하면 가사로 써줬을 텐데. 아 이게 하려고 했는데 피디님들이랑도 얘기 많이 하고 하다가 이게 첫 앨범이고 너무 제 얘기다 보니까 피처링 아예 없어 그러면? 네 그래서 형님 저도 약간 살짝 랩을 했습니다. 너 싱잉 랩 잘해. 진짜 잘해 너. 맞는지는 잘 모르겠는데 일단 한번 해봤습니다. 근데 이번 앨범 나는 그 분위기나 어느 정도 이 구성을 잘 짠 것 같아. 그래도 이 앨범은 명확하게 딱 내 곡이었으면 좋겠고 첫 번째 곡부터 이런 분위기 이런 순서를 정하고 가서 그럼 트랙리스트도 다 네가 짰을 거 아니야? 네 어땠어 처음 해보니까? 정신 없죠. 그냥 이게 맞는지도 모르겠고 이게 맞겠죠? 맞지. Wouldn't that be considered like I know it's considered an album, but wouldn't that be considered a mini album? Or am I just used to like American artists who put out between I'm gonna be super honest. I don't keep up with albums that way. So like do modern albums only come out with like 8 songs now? I just feel like 6 songs is a mini album. 근데 이번 앨범은 좀 명확하게 있었어서 그 부분에 이번 힘든 앨범이라고 이야기한다면 좀 약간의 스포를 좀 하고 있는 것 같아. 이번 앨범? 아, 다음 앨범도 있다는 거예요? 그럼? 아 이제 성장해 개인 솔로 나가야죠. 다음 앨범도 있다는 거예요? 언제 나오는데? 빨리 이야기해. 몇 곡인데 빨리. 잘한다 이 형. 원래 이 정도까지 아니었거든요. 좀 잘하네. 예전에 이 정도 아니었는데. 아니 근데 Okay, that makes sense. 이번에 가사를 쓰는 걸 그렇게 힘들어했다고? 왜냐면 가사를 제가 막 써보고 이러질 않아서 멜로디는 그래도 작업을 좀 자주 해봤었는데 가사가 쉽지 않더라고요. 지금 내 모습을 아이씨 살아 머저리. 그런 식으로 이건 놀리는 거. So, yes. Oh. But Suga kind of honed in on that. He said, so there's a next album, yeah? Because you're saying this album. 사람을 믿는 건 지독한 악몽의 시작. 여기 되게 별로다. 진짜. BTS have had 5 to 6. Okay. 아유 이거 사람을 이런 식으로 대하네. I feel like RM would have 10, would have some of the most, but he's got a lot to say, so. 아유, 가사 좋아서 그런 거야. 가사 좋아서 그런 거야. 네, 그럼 첫 번째 트랙 페이스 오프부터 한번 이야기를 한번 해보지. 근데 이 설명하기가 곡들을 너무 노골적이라 설명하기 참 어려워. 이게 왜 노골적으로 지금 Hello, Windola. I don't know if I've said hi, but welcome into the chat. Let's see, has anyone else? 내 모습을 봐. 살아 머저리 같이. 이제 시작인 거지. 패데믹도 시작됐고 사람을 믿는 친구들이랑도 많이 멀어지는 시기가 있었고 머저리 같이 나왔습니까 이때? 형도 잘 아실 텐데. 있었지. 예. 이야기 해야 돼? 그니까 이게 이 앨범은 Hi, Monster. Welcome in. 뭔가 팬들한테 설명하기가 너무 어려워. 아니 근데 원래 인간관계가 제일 어려운 거예요. 나도 앨범에서 참 인간관계에 대한 이야기들 많이 하지만 사람이 살아가는 데 있어서 인간관계는 굉장히 중요한 그리고 굉장히 어려운 것 같아요. 숙제 중에 하나인 거죠. 이 1번 트랙 페이스 오프에 대한 그 감정? 키워드? 원래는 키워드가 뭐였냐면요. 이건 못 나갔는데 있어요. 욕이었어. 욕은 나와도 돼 왜? 그래요? 이거 다 돼. 그래? 나는 내 가이드 하면 처음부터 끝까지 욕이야 다. 형은 처음부터 끝까지 욕이 문제가 아니라 밖에 없잖아요. Okay, thank you. I'm glad you knew what I was about to ask, but it's so funny. 밖에 없잖아요. 할 줄 아는 영어가 없어서 그래. I only know a few words in English, and they're all curse words. 가이드 듣고 깜짝 놀랐어요. 할 줄 아는 영어가 별로 없어서 그래. 진짜 나도 그러고 싶지 않은데. 영어를 잘하면 막 하겠지 남준이처럼. 근데 그럴 수 없다. 주된 키워드가 욕이었어도 그게 들어간다고 해서 나는 그걸 사람들이 이상하게 생각할까? 그렇게 생각 안 하거든. 잘 들어보면 음악 안에 깔려 있긴 해요.
Like Crazy. 예. 약간 미친 거예요 지금? 약간 이게 작업하다 미친 라이크 거야? 크레이지라는 영화가 있어요. 그 영화를 You can hear. Okay, like crazy. 언제 나온 영화지? 21년도에 나온 영화인데 라이크 크레이지? 이게 왜 보게 됐냐면 브레이크봇의 In Return이라는 곡이 있는데 그 곡을 제가 너무 좋아하는데 노래를 그 영화에다 씌워놨더라고요. 그래서 아 유튜브 같은데. 예. 그래서 이게 뭐지? He's a. I don't want to say rom-com because I don't know if The Notebook is a rom-com, but he likes romantic movies. That's so cute. 너무 궁금한 거죠. 한번 봐야겠다. 그거를 보고 영감을 받아서 음악을 만든. 한참 이때 방황을 할 때 그거를 인지를 못하고 이게 즐겁다고 생각할 때를 그리고 싶었어요. 그래서 맨날 뭐 술 마시고 취해 있고 아니 뭐 그럴 때도 필요하니까 사실. 참 신기하게 멤버들이 아무도 저한테 뭐라 하는 사람이 없었고 그런 상황에서 옆에서 괜찮아. 맞아. 네 이러면 더 혼나가. 맞아. 나 괜찮아 이거 왜? 그가 된다고. 맞아. 아 너무 이렇게 중학생 같아. 옆에서는 그냥 괜찮으시겠지. 이렇게 생각해주는 게 낫다. 그러고 이제 우리 라스베가스에서 나 딱 정신 차린 거지. 정신 차렸어야 됐어. 네, 차렸어야 됐지. 근데 그때 못 찾았으면 앨범도 없이 그냥 없었지. 없지. 얼마 전에 성민 선배님 나왔을 때도 봤겠지만 다 지나고 나서 그때 힘들었던 것이 지금의 나를 만들었다라고 이야기를 하고 가셨는데 나도 그렇게 생각을 하거든. 나보다 Speaking of romantic, what are some of y'all's favorite romantic movies or shows or anything like that? I adore The Princess Bride. It's one of my favorite movies, and I probably actually need to get it on like DVD or something. Get like a physical copy of it because I love that movie. And the funny part about it, a lot of the romance novels that I've read, they're for a hot minute in like the 2000 to 2010. No, I would say I would even go as far as like 2015. So like the first it had a chokehold on all of the romance authors of the first like 20 years of the second millennium. Like third millennium. Technically we're in the third millennium, right? Yeah. Whatever it works. So from 2000 to like 2015, every single book that I read up to a certain point would reference The Princess Bride. So, and then I actually watched the movie and I was like, you know what? Makes sense. I get why it was referenced because we all need a Wesley in our life, regardless of gender. 훨씬 나이 많은 형들이랑 이야기를 하면 항상 그런 말 한단 말이야. 최악이 있어도 그게 시간이 지나고 최악이 아니라고. 우리 그런 적 많지. 이런 방황하는 시기와 힘들었던 시기가 지나고 보니 조금 더 성장해 있고 조금 더 어른이 되어 있는 나를 이제 마주하는 순간이 있잖아. 네. 그래서 난 페이스는 그 어른이 된 지민. As you wish, yeah. I think my favorite is when he's like tumbling down the side of the hill screaming, as you wish. Pride and Prejudice, the 2005 version. I have not seen Pride or Prejudice. I'm not really into, because is that a romance? If that's a romance, I'm not really into historical like that. Because that's Jane Austen. Jane Austen. Look it up. I'm actually not familiar with Pride and Prejudice in any way. Oh, okay. I've heard a lot of good things about that version of the movie, the 2005 version. Top Gun, the original. Marriage is what brings us together. Yeah. 을 마주하는 That's funny. 앨범이지 않나. 뭐 이제 슬 어른이 되려고 하나 봐요. 뭐 어른이 된 건지는 모르겠어요 아직도. 점점 더 성숙해지는 건 거지. 그리고 지금 쓴 가사를 2년 뒤에 한번 봐봐. 토날 것 같아. 아니 그게 아니라 지겹도록 들었을 거 아니야 앨범을. 많이 들었죠. 그러면 이제 앨범이 발매될 때 활동하는 거 제외하고는 못 듣는단 말이야. 그래야 끝나고 나면은 시간이 쭉 지나서 한 2년 3년 뒤에 이 앨범을 다시 들을 때가 있어. 그러면 그때
와 내가 진짜 이런 말을 쓸 수가 있는 사람이었구나. 딱 됐을 때 그때서야 비로소 이 음악을 처음 접했던 사람. There were several Princess Bride thrown about over the weekend. Yeah. Yeah, I hope so. Didn't they say that they were gonna do like a remix of The Princess Bride? Or not a remix, a remake. Am I crazy? Or was that just like a fan? I don't know. What I... Man and wife. He said man and wife. I like the mostly dead. He's not mostly... I don't even remember that whole thing. I'm gonna... Now, you know what? I'm gonna have to go watch The Princess Bride after this. Thank you, guys. I forgot what I was saying before that. 입장에서 음악을 듣게 될 수 있는 이 모든 기록들이 절대 부끄럽거나 이불킥을 찰 것들은 아니라고 생각해. 물론 나도 여태까지 만든 노래 중에 이 노래만큼은 진짜 세상에 내면 안 됐었다라는 노래들이 있지만 그것 또한 있었기 때문에 지금의 내가 있다. 이 얘기를 해준 적이 있지 형이. 일단은 하라고. 내는 거 자체가 돼야지 거기에 대한 평가가 나오는 건데 아무리 생각해도 내가 이 노래의 평가를 백날 해봤자 너 혼자 만족한다고 해서 뭐 많은 사람들의 평가가 내 평가와 싱크가 일치하지는 않을 거 아니야. 사람들의 평가가 사실 중요한 게 아니야. 그러니까 팬들이 어떻게 이걸 받아들이고 좋아해 주냐가 더 중요한 거지. 중요하지 그건. 우리가 대중적인 음악을 할 수 있을 때는 팬분 Are the ads playing? Or did they stop? I'm trying to be better about stopping when the ads play or pausing when the ads play so that no one really misses anything. 들이 대중적이게 만들어준 게 나는 맞다고 보거든. 맞지, 우리는 맞지. 아미 여러분들이 커져서 이게 곧 대중이 되어버린 케이스이기 때문에 맞지. 그런 거 두려워하지 말고 내야 돼. 그리고 까여 보기도 해야 돼. 그러니까 지금 너무 잘하고 있는 거라고. 한참 보배입니다. 이제 앨범 활동 이야기를 좀 해봐야 되는데 음악 예. 방송이 이번에 잡혔잖아. 옆에서 진짜 적극적으로 음악 방송 꼭 하라고 이야기했던 사람으로서 그치. 난 음악 방송 딱 잡힌 거 첫 주 딱 보고 아 지민이가 하면 참 좋아하겠다 사람들이. 제가 I love that soju is basically like a toned down whiskey. So like it's designed to be drank in shots. So I the first time I tried soju, we did not drink it the correct way at all. 이번에 앨범 We have an H Mart near us, and we've gone and we've tried some of the different like drinks and alcohols, as well as like some of the different Korean based foods. Not just Korean, but like Korean, Chinese, I think Indian is also some of the stuff we've tried. Japanese. But yeah, we've tried a little bit of everything. Did not try soju the correct way. 내는 거 포함해서 모든 활동 중에 제일 떨려요. 야, 너 10년을 음악 방송을 했는데 떨린다고? 진짜 사실 걱정돼 죽겠고 너무 떨려. 그리고 혼자서 팬들 만나잖아요. 긴장돼 죽겠대. 너 녹화할 때 한번 가기로 했어. 거기 오게요? 근데 응원하러 가야지. 어이. 야 동생 음방 한다는데 또 응원하러 가야지. 아 이거면 나도 가야 되네. 너 이제 콘서트 와서 토니 몬타나 해야지. 내 콘서트 와서. I love when they do the fourth wall breaks. Oh, he did go to the show? We have footage? 일단 Nice. 일본 와서 토니 몬타나 하면 대체 불가하면. 아 잠깐만 우리 그러면 그 좀 가사 좀 바꿔야 되지 않겠나 그거? 아니 뭐 갑자기 노래 바뀌면서 Like Crazy 해도 돼. 네. 난 그게 더 좋은 거 같아 그냥. 네. 갑자기 토니 몬타나 하는데 Like Crazy 반주가 나오고 내가 빠져주면 그냥 한국 하고 가 그냥. 그건 다시 뭔가 점점 뭔가 많아지는 것 같은데 형님. 그러면서 그냥 두 곡 정도를 하자. Like Crazy랑. He goes, we can do one song. Now we can do two songs. Spoiler. Oh, Jimin performed at Uni. Aww. 이건 막무가내잖아. 나 빠졌으면 되니까. 아니야 그렇지 않아. 모두가 형을 기다리고 That's 있어. so funny. He's like, we're gonna do it. And then Jimin's like, you're giving me more work. And then Yoongi's like, anyway, so you're gonna be there. That
low key, honestly, sounds like a Yoongi thing to do. Like, the more I learn about Yoongi, that absolutely sounds like an absolutely Yoongi thing to do. 이건 보러 왔을 때 잠깐 올라와서 그냥 상수에서 나와서 하수로 그냥 퇴장해도 돼. 쫙 나와서 이렇게 인사하고 가면 돼 그냥. 그냥 일자로 걸어가면 돼요? 그대로 가서 그냥 보면 돼. 알겠어. 그 정도면은 생각 많이 해볼게요. 아 근데 이제 뭐 챌린지 이제 같이 해봤는데 난 라이크레이지랑 뭐 내가 지금 That's so. 최근에 부석순. So that's where he gets Sutradamas from. Although in this instance, he probably pushed and was like, Jimin, you're coming on stage. Come with me. 제이호, 지민까지. 요게 나갈 때쯤이면 아마 팀 내에서 가장 많은 챌린지를 한 사람이지 않을까. 맞을걸요. 그냥 시키면 다 하잖아. 시키면 해 그냥. 이 프로그램을 왜 하게 된 겁니까, 형님? 이거는 솔직히 이거 이야기를 좀 해주자면 이게 좀 궁금했어. 이 얘기는 안 물어봤으니까 제가. 제 솔로 앨범의 계획들을 착착 보면서 앨범이 나왔을 때 홍보 개념으로 유튜브를 나가야 되는데 그걸 좀 해주려고 멤버들한테 만들었던 게 가장 첫 번째 생각이었어. He's like, I want to help y'all promote your albums on my show. 자 이제 방탄소년단 데뷔 10주. Wow, they have. Oh, that's not a recent one, but at the time, recent one. Their hair is wild. Absolutely wild. Oh, this is 10-year. So 2023, 2022. Wild. 같이 산지 13년. Oh, they've grown up so much. I hope they bring the long-haired era back. 그쵸. 야, 벌써 10주년입니다. 멤버 최초로 영상 통화 팬 사인회를 준비 중이라는 얘기를 들었는데 그러니까 2년 전에 아미 분들한테 했던 약속을 지키는 건데 나 아주 잘한 것 같아. 많이들 하더라고 아이돌 분들이. 저 본 적 없어요. 본 적 없어? 네, 어떻게 하는 건지 몰라요. 내가 좀 알려줄게. 영상 딱 왔어. 착 화면 딱 나왔어. 안녕하세요. 지민 오빠. 예, 안녕하세요. 아, 오랜만입니다. 예, 안녕하세요. 아, 오랜만입니다. Jin will also do it. Jungkook and Yoongi did too. Do what? The fan call? The fan call sign event? 그렇게 할 거야? Okay. 오랜만입니다. 그렇게 할 거야? 아, 그렇게 내가 그렇게 할 거냐고. 어떻게? 형이 한번 보여줘요. 제가 팬 입장에서 볼게요. 아, 슈가 오빠. 너무 오랜만이죠? 나 종료 누를 것 같아. 사실 우리가 팬 사인회 안 한 지도 너무 오래돼가지고 기억이 잘 안 나. Oh, I did see that on their merch page. I kind of scrolled through the feed. I saw that the Happy is on pre-order. Honestly, Tom and Jerry energy is such a great way to describe them. Pre-release this Friday, pre-release single this week. 네, 뭐 그런 말도 있던데요. And this is for Jin. 뭐 100분에서 다 모여서 볼 거다. I'm just like he just got out. It's been like 3 months. June, July, August, September. It's his first solo album. Ooh, I'll have to check it out. 뭐 이런 얘기도 있고. 나도 그 중에 한 명일 거야. 멤버들이랑 모여서. 내가 되게 당황스러운 질문 많이 할 거야. 아, 형 들어오면 다를 거예요. 아니, 팬분들이랑 어떤 말 하고 싶어? 아, 그냥 오랜만에 얼굴 보는 거지 뭐. 얼굴 보는 걸로 기쁜 거지 서로. 근데 요즘 영통 팬사를 보면 다양한 챌린지 같은 걸 한다는데 챌린지가 또 있어요? 도전은 항상 있는 거지. 무한 도전. 아, 또 우리 스타일이네. 귀여워서 미안해 챌린지. 귀여워서 미안해 챌린지가 뭡니까? 귀여워서 미안해 챌린지 한번 봅시다. 그리고 그걸 한번 보자. 연습 한번 하고 가자. 그거 괜찮다. 왜냐면 만약에 시켰을 때 내가 만약 하면 그러니까 내 앞에서도 못 하는데 아미 여러분들 앞에서 할 수 있을까? 있네, 진짜 있네. 보자. 어떤 건데? 수빈인가? 아, 수빈이 귀엽다. 잘한다. 잘하네. 저렇게 해야 된다고, 지민아. 수빈이 잘한다. 야, 너 후배한테 밀릴 거야? 나 근데 아이돌력을 또 안 밀리지. 안 밀리지. 안 밀리지.
Yeah, no, Jin did not take a day off. He's apparently not letting Hobie take a day off either. That's so funny. Let him sleep. Yoongi became obsessed with this challenge. He talked about it to everyone. He did it all the time, and not once did he do it correctly. He always did the wrong version. Okay, Subin is from TXT. Okay. 지민 I know they're pretty close with TXT. 피땀 눈물 박지민 어디 갔냐? 아이돌력 어디 갔어? 뭐라는 거야 형 자꾸. 연습하자. 진행이 빨리. 우리 같이 연습하자 이거. 같이 연습하자 이거. 형 왜? 나 그냥 한번 해보자. 해보자. 아형 I'm glad that they have like I don't want to say like the trends and the things that I don't want to say like the normal people do. They get obsessed with the funny little dances and the funny little trends. So they just kind of they follow along and do it too. 미치겠네. 야, 너 위해서 하는 거야, 임마. 나를 위해서 그런 게 아니라고. 노래 한번 불러봐요. 츄. 눈물이 계속 나오네 이거. They do normal trends too. Yeah. Well, it's just interesting because that shows the human side of them. Like they're not just like yes, they're idols, but they also do they also get obsessed with things like we do. 아 진짜 너무 웃기다. 태양 선배한테도 이야기를 했는데 네. 인간 박지민 살면서 이 무대 하나만 I genuinely want to know what like we all have a couple of things that we do that like it's a habit that we do or if it's something cute, crazy, like whatever. I wonder what their habits are if we haven't seen them because I know that they were streaming a lot during COVID, so the cat trend on TikTok and they mentioned it on some show and pointed at Yoongi and started singing. That's so funny. 만큼은 네. 레전드다. 우리는 우리일 때 제일 멋있고 일단. 아니 그거 말고 네가 제일 그러니까. 근데 우리 팀이 언제 제일 멋있었냐 그런 순간들은 저는 많다고 느끼는데. 아 밑밥 깔지 말고 네가 제일 뭐가 So I feel like Jimin really loves like the flowery language and trying to be sweet to the other members and Yoongi just said, "We're done with that. Cut it out." 들어봐요. 시상식 때 우린 진짜 멋있는 거 같아. 그렇지 멋있었지. Are those is that the hanbok tradition in K-pop? Okay, yeah. Okay. 근데 우리 마마 마이크 드랍이 우리 진짜 멋있고 난 그리고 뭐가 멋있었냐면은 우리 딱 끝나자마자 Jimin and Jungkook do that cat meow trend on Are You Sure? They go insane. You really have not seen any of that. Their performances? No, I have not. 딱 쓰러지는 거 약간 다시 And the funny part about it is that I feel like I've seen a lot of their content over the last 4 months, but every time I think I've seen a lot of it, I realize just how much more that I haven't even gotten to. 생각해보니까 좀 멋있는 거. 보면 멋있지. 그 이야기 많이 하더라 주변에서도 아마. 근데 나는 이제 박지민 팀 얘기. Their live performances do seem pretty dope. Low key, so I have not been interested in any kind of like concert or anything like that. But if BTS ever comes to an area that I can easily get to in America, I will probably try to get tickets. Sorry. 아 너무 웃기네 계속. 나는 이제 박지민 하면 멜론. 아 멜론. 2018 멜론. 그 부채. 네. 아. 그게 이제 아이돌 했을 때잖아. 네. 클럽에 아이돌 했을 때. 호비가 이거 팝핀이었고. 그 종국이가 이거 천. 네, 그렇죠. 우리나라 그 부채 상패도 받고 막 그랬. Aww.
The Fan Dance Preservation Society gave them an appreciation plaque after seeing their performance. 나는 저는 그거 좋았던 것 같아요. 그 하얀 색깔 천 가지고 했던 거. 기억나네. 마마. 마마. 땀 마마. 호비랑 너랑. 너 안 됐어. 연습하는 거 보면서 야 작정을 했구나 지민이가. 어? 안대를 쓰고 나온다 진짜. 솔직히 말하자면 성득습이 그때 작정을 했었죠. 본인이 하고 싶은 걸 너무 생각을 했던가. 아니 근데 나 Yeah, and new things out all the time. The only concert you've been to and likely ever go to. So I've been to a couple of concerts when I was younger. I live in the Texas area and I lived in Houston for a while, so we had the Texas Livestock Show and Rodeo. So when we would go, we would see all of like the country artists. And then I don't know, I turned like basically I moved out. When I moved out of my parents' place, I just stopped going because there were never really any concerts that I was like, this is worth taking off time and spending money to go to the rodeo for. And then COVID happened shortly after I graduated, so I really didn't get to be an adult for very long before COVID happened. And then I just haven't, there's not really been any artists that I'm like, I would absolutely pay to 나는 이제 deal with the whole concert madness to go see. And I think they are probably the only ones at this point that I would go see. So their performance director from day one. Oh, that guy that they just talked about, Sungduk. I'm still relatively new ARMY during the Festa dinner, but I've obsessively watched and listened to them every single day since then, and I still have so much content to watch. Oof. All right. Fair enough. I honestly really like these guys, but I'm keeping myself from being super hyper fixated on it because I would get nothing done. Like, I have so many other things that I want to do. So it's like I have to pace myself, and I literally do it through, the reaction videos and the live streams. So, and I find it a lot easier because there's not less content to worry about, but 지민이는 레전드 무대가 좀 많다. 아, 감사합니다. 많다. 이제 더 만들어야죠. 이번에 라이크 크레이지 레전드 찍어야죠. 찍어야지. 네, 찍어야죠. 자, 뭐 앨범이고 이제 맞아요. 많이 했어요. 인간 박지민에 대해서 이야기를 좀 해봅시다. oh, hey, how you doing, Jeremy? 팀에 대해서 이야기를 해보자고. 네. 나는 사실 너의 이제 첫 상경 날부터 지금까지 쭉 봐왔던 사람으로서 예. 그 노력이 재능이라면 이 친구는 천재다라고 이야기할 정도로. Well, welcome to my live stream. We're just watching, this is Jimin from BTS, so he had his birthday not that long ago, so we are learning a little bit more about him. 노력을 많이 해왔던 멤버라고 생각하는데 네. 요즘 진짜 말도 안 되게 연습을 하잖아. 거의 매일 나와서 하고 있지 않아? 그냥 딱 느낀 거죠. 뭐가 부족한지도 알고 그리고 예쁘게 봐주시는 건 감사한데 이제 그동안 해왔던 노력들이 물거품이라는 얘기는 아닌데 그러니까 정확히 방법을 알고 노력을 해야 되는데 좀 헛수고도 많이 하기도 했고 그런 뱅뱅 돌아서 이제야 좀 제대로 된 연습을 시작한 것 같아요. 기본적인 것들을 참 안 하고 뭔가 급급했다는 생각이 많이 들었던 것 같아요. 나는 어릴 적부터 난 너가 너무 조급해하는 게 보였었어. 원래는 사실 형 저는 여기 연습생 들어왔을 때도 이 팀에 욕심이 없었어요. 제 팀이 아니라고 생각했기 때문에. 근데 행님 때문이잖아요. 행님이 정확히 아직도 기억나는데 자기 전에 불 꺼놓고 남준형 코골이로 다 깼었나 막 그런 상황이었어요. 형이 2층에 있고 말 2층 침대. 네 그때 2층 위에 있었는데 행님이 저보고 이제 Yeah, I don't have that same amount of freedom where I can just spend 8 hours watching during the week. I think it's closer to, like, during my workday, if I have any downtime, I think it's closer to 2 hours.
So I spend that 2 hours doing a variety of things like reading, stuff like that, reading, writing, anything that I can do at my desk. So, because I can't really walk away from my desk. 내려다보면서 난 네가 진짜로 노래를 잘해가지고 우리 팀 들어왔으면 좋겠다. 그때부터 이제 갑자기 불꽃이 팍 튀. That's so much. Well, you could listen to like podcasts and stuff, Onyx. So. 시작한 거예요. 아, 왜냐면 나는 알고 있었어. 어차피 작곡가로 살아서. 그리고 뮤지션들 많이 보면서 잘하잖아. 근데 너가 노래를 하면 어떤 톤에 어떤 목소리가 나올지를 이미 알고 있었던 거지 그때도. 왜냐면 없는 톤이니까 팀에. 본인의 톤과 색깔만 찾. Sorry, I had a really long day. We looked at like several different apartment complexes, and it was cool outside because it's finally cooled off. But like, I'm pretty sure I got sunburnt because your girl is white. I am very pale. So I am itchy. 유니크한 목소리를 내는 가수가 되겠구나를 알고 있었기 때문에 그렇게 이야기했던 거지. 너 그때 막 랩 배우러 가고 그랬잖아. 아니 쟤를 왜 랩을 시키냐고. 그러니까 내 자리가 줄어드는 거에 대한 걱정이 아니라 쟤는. There used to be 2 teams during debut era. One was that for sure going to BTS, and one were just trainees and could be added to BTS if they did well and fitted the team. Gotcha. Yeah, working from home, very nice. 노래를 해야 되는데 랩도 못하는 애를 왜 랩을 시키고 있냐고. 노래 시키라고. 이렇게. 그때 당시 나는 이제 신인 개발팀이랑 어쨌든 소통을 하고 있던 사람이었고. 얘기를 되게 많이 하셨으니까. 그리고 얼마 전에도 우리 그때 당시에 이제 신인 개발팀이었던 사람이랑 며칠 전에 만나서 이야기했거든. 생일이라고. 너 이야기 많이 하다 와서 옆에서 그걸 지켜보면서 네가 얼마나 노력했는지도 알고. 노래가 안 돼요. 그래서 울었던 것도 기억이 나. 기억나지? 어디였고 어느 화장실 앞이었는지도 기억나. 쇼챔이었나? 맞아, 약간 그런 데였어요. 형 라이브 못했어. 나도 그때 21잖아. 생각해보면. 저 19살이고. 그래서 아니 뭐 라이브 못할 수가 있는데 10년 전이다. 10년 전. 이제 생방 올라가야 되니까 이제 그만 울고 울지 말고 올라가서 다음에 잘하면 되지 않냐. 하필 그때 형이 화장실 가는 길이었어. 화장실 앞에서 울고 내가 음악방송 한 번 있는 것도 그때 당시에는 음악방송 막 거의 8주씩 하고 했었으니까. 맞아요. 그래도 이 풀곡을 할 수 있는 데는 귀했어요 우리한테. 그러니까 화장실 앞에서 울고 있는 박지민 진짜 이거 뭘까 이랬어. 나 진짜 생각해보니까. 근데 진짜 웃긴 게 그렇게 화장실 앞에서 울고 또 무대 올라가면 내가 누구 이러고 있고. 내가 누구? 그게 누구? 야 누구? 그리고 또 화장실 앞에서 울고. 너는 약간 그 멋있어지고 싶고 되게 장차하고 싶어 하는 게 너무 보이는 친구였어 어제부터. 뭔가 빨리 그렇게 됐으면 좋겠다는 욕심이 너무 컸던 것 같아요. 근데 그거는 조금 연륜이 좀 쌓여야 되는데. 예, 어쩔 수 없는 거잖아요. 그러니까. 참 그랬지. 근데 나는 이제 그 수많은 우리가 겪었던 수많은 시간들 중에 미래든 과거든. So, are they doing, just a quick question, are they doing the English translation and then what they're actually saying in Korean? Like, do you know what I mean? Because there's intent and then there's because I know there's like the literal translation and then there's like intent behind the question translation. Especially since different words have different connotations in both languages. So on the screen where I have it paused, it says, is there a time you'd like to go, whether it's past, in the future, or in the past? And then right below it, it says, of all the paths we've walked and will be walking, when would you like to go to? So is it what they're actually saying in Korean versus
like the intent of the question. So like the intent of the question is subtitles were probably made first, then everything was translated. Okay. So a little bit of both. 가보고 싶은 그런 예. 순간 있나요 혹시? 있어? 있냐고. 왜 이렇게 몰아붙이세요, But it's not everyone though. 형님? 너무 편해서. 아, 우리 슈가 잘 있나? 여기 좀 큰 거 같은데? 그러니까 마리모? 마리모. 좀 잘 크네 애가. 뭐 어디로 가고 싶은데? 아, 사실 뭐 어딜 갑니까? 근데 딱 25년이 가고 싶긴 하죠. 25년을 많이 가지. 우리 그때면 또 모여 있을 거 아니에요. 그렇지. 또 어떤 모습으로 모여 있을까 궁금하긴 하죠. A clarification? Okay. Because I know that languages like that, Korean, Chinese, Japanese, a lot of those languages, they don't have a one-to-one translation in English. So you kind of have to like take the whole sentence, figure out like the meaning that they are trying to impart, and then put it into an English that's more one-to-one on meaning versus literal translations. So, yeah. They all have the same haircut! What is this? Gotcha. Because you know how like there's the what are they called? Are they called idioms? Iotums? Idioms? I don't know. They're basically the language, like they're the language sayings. So like the South has a lot of sayings. And then I've heard some of the ones I want to say like it's a South American or like Latin language. I can't remember exactly, but it's like something to do with frogs. Yeah, they wanted to see him with black hair, but they also got the same haircut. That's what's cracking me up. They got the exact same haircut. 돌아왔을 때 우리가 생각하는 그 어느 정도의 그림이라는 게 있을 거 아니야. 네. 너가 생각했던 25년의 그림은 뭐야? 그냥 갔다 와서 이제 모여가지고 뭐 솔직히 뭐 무슨 얘기를 하고 그리고 뭐부터 시작할지는 모르겠는데 그게 궁금해서 가보고 싶은 것 같아요. Okay, that makes sense. 빨리. 네. 근데 난 2025년에 되게 기대되는 게 뭐냐면 좀 각자 이제 뭐 싱글이든 앨범이든 다 나왔을 거고 이제 우리가 우리의 이야기를 조금 더 많이 할 수 있는 상황에서 네. 앨범을 만든다면 다 같이 모여가지고 그냥 재밌게 작업해. 우리끼리 비트 내가 만들고 그러니까 내가- 멜로디 쓰고 가사도 쓰고. 써주고 사실 뭐 다 개인 활동 형이 아까 얘기한 것처럼 뭔 의미가 있네. 다 같이 모였을 그치. 때가 의미가 있네. 팀이 가장 최우선이지. 그거 하려고 지금 이거 하고 있는 거지 뭐. 사실 이번에 솔로 준비하면서 제가 얼마나 등 따셨는지 그리고 얼마나 부족했는지 알게 되고 막 부족함을 느끼. It's like there's like the super basic explanation and then the fancy lots of words and meanings 면서 막 version. 열심히 준비하고 했는데 사실 저는 등 따시면 더 느껴도 돼요. 그냥 같이 있는 게 네가 등 따실수록 내가 차갑다 등이. 진짜. 너무 차가워. 등 따신 만큼 반대는 차갑다고. 그치 이렇게 되면 열심히 쓴. 아 그건 않다. 모른다고 하는 얘기가 아니라 의미 전달이 좀 잘 안 되는 것 같아요. 아, 근데 나는 그렇다고 나도 이제 무대를 할 때 등이 따셔. 왜냐 그렇게 봐주시면 또 감사하고요. 이제 무대 퍼포먼스 잘하는 친구들이 전면에 나와서 해주니까 네. 거의 옥장판이야 그냥. The cat meme. 뜨끈뜨끈해. 그럴 수 있지. 나보다 더 잘하는 친구들이 전면에 나와서 무대를 한다는 거는 이건 진짜 팀을 믿는 건 거잖아. 네. 근데 나는 우리 팀은 그게 되게 잘 됐다고 보거든 되게. 각자 영역은 정확하게 구분을 하면서 거기에 대한 리스펙은 확실하게 있고
있어야지. 그게 없. 거기에 대한 이제 침범은 전혀 없고. 아 그래서 나는 이제 이번에 너가 잘 마무리했으면 좋겠어. 저도 사람이 노력을 한다고 한들 10년 동안 어떻게 한결같이 노력하겠어요. 그동안 밀도가 높은 순간이 있고 낮은 순간이 있었던 것 같아요. 근데 솔로 활동을 준비하면서 부족하다고 느꼈던 부분이 분명하게 눈에 보였고 다시 밀도를 높이고 있는 중이라 그냥 좀 잘하고 싶어요, 진짜. 아니 뭐 그러니까 항상 잘하는데 뭐. 그 어떤 말씀인지 너무 알고 있지만 그냥 객관적으로 냉정하게 봤을 때도 얘가 그 어느 정도의 영향을 줄 수 있는 사람이라고 얘기 들을 수 있을 정도로 좀 성장을 하고 싶다는 생각을. 나는 너가 못한다고 생각해 본 적 없는데. 감사해요. 얼마 전에 이제 진유 형 면회 갔다 왔는데 나 그날 스케줄 있어서 내가 못 갔어. 알고 있죠. 그 어땠어 진유 형? 지금 잘 있나? 66kg예요. Oh, they visited him. That's what y'all were saying. Aw, the Jimin production diary. 진짜. Okay. 거진 활동하면서 인생이 없는 게 아니고요? 그쵸. 형은 지금까지 63kg를 넘어본 적이 그러니까 없지. 건강해지고. That's such a lightweight for, and Jimin's not a small dude. Not Jimin, Jin. Jin's not a small dude. 있네. 심지어 밥을 같이 먹었어요. 저는 이제 짜장면 먹었는데 형 물회를 너무 먹고 싶다고 해서 아니, 물의 이야기를 그렇게 아니 단톡방에 물의 이야기밖에 안 하는 것 같아. 아 근데 심지어 그 전주에 물을 또 먹었대? 의전팀 형님이 가가지고 사줬었대요. 면회 가서. 근데 또 물회 먹고 싶다고 저한테 연락 온 아니 거예요. 물에 못 먹어서 죽은 귀신이 붙었나? 그 물회를 왜? 아, 옛날부터 방송국만 가도 물회 먹고 싶다고. 우리 너무 보고 싶대. 아 근데 이거 왜 계속 He just said, "Let's do it." 아 이게 너무 웃겨. 나 멤버들이랑 있으면 미친놈들 같아. It's all they are acting just like brothers. I swear. 그냥 까지 아 있으면. 진짜 목이 다. No, actually, I've never had brothers, so I can't say that. They are definitely acting like best friends. 셨던 목이. 근데 이제 나는 이제 그런 이야기 하고 싶었던 게 이제 바쁜 와중에 지민이가 참 룰라팔루자도 응원 가고 네. 멤버 응원하려고 되게 많이 출동을 하잖아. 네네. 박지민이라는 사람한테 방탄소년단 BTS는 어떤 의미인지. 뭐 말이 필요한 거야 사실. 가족이죠 가족 이제는. 피를 안 나눈 가족이지. 야 안 그래도 막 할래? 아니 딱 한 잔만 더 하겠습니다. 잠깐만. 이게 뭐 안 그래도 오늘도 뭐 매체 인터뷰하는데 예전에 비해서 멤버들에 대한 생각이 달라진 게 있냐 이런 질문을 받았는데 달라졌다 아니다 뭐 멤버들의 그런 식으로 생각해 본 적이 한 번도 없다. 팬은 어떤 존재예요? 약간 이런 거랑 거의 비슷한 질문인 거지. 아빠는 당신한테 어떤 사람입니까? 아빠지. 그러니까 He's just my dad. 멤버도 아빠는 멤버지. 아빠지. 구체적으로 설명한 게 더 웃긴 것 같아 멤버들을. 슈타의 공통 질문입니다. 알고 있죠. 이거 이제 막판 하고 이제 BTS의 지민 말고 인간 박지민의 꿈이 있어? 사실 솔직히 말하자면 이거는 그렇게 구분하자면 저는 없는 것 같아요. 누구나 뭐 인간 박지민과 직업을 가진 박지민을 나눠서 꿈을 꾸지는 않잖아요. 그치. 그렇기 때문에 나눠서 물어보는 것 자체가 되게 무의미한 질문인 것 같고. 야, 내가 그 무의미한 질문을 했어. 자 알겠습니다. 자 슈타 지금 끝내고요. 왜 이러는 거야 도대체? 다른 사람 오면 어때 이런 거. 아 봤어 형. 되게 깍듯이 한다고. 알아 이성빈 선배님 오셨을 때도 밥 잘. He goes, I have to be polite with everyone else. I can be a little rude here. Oh my gosh. 못 먹고 그러더만. 그러니까 하고 싶은 말은 뭐 따로 생각하고 있는 꿈은 딱히 없고요. 그냥 이 팀 오래 하는 게 유일한 꿈인 것 같습니다. 몇 살까지 하고 싶어? 제가 거동이 힘들 때까지 하고 싶어요. 그냥 이거는 개인적으로 생각한 건데 나이 들어서도 그냥 앉아서 읽으면 다 팬들 다 앉아 있고 주거니 받거니 얘기하면서 노래하고. 그럼 거의 한 80이 넘어야 되지 않을까? 앉아서 다들 근데 그때도 형은 이제 욕하면서 랩을 해야 되고. 나이 80에? 그러면 내가 손주가 뭐라고 생각하겠냐?
지민이가 나오는 지민한테 사실 내가 선물 준비했어. 선물. 록시땅이라고. 들어봤어요. 이게 홈미스트랑 이제 필로 미스트. 이게 뭐냐면 이게 이제 베개에 뿌리는 미스트랑 Another ad. 진짜요? 집에 뿌리는 미스트. 지금 열어봐도 돼요? 냄새를 맡아봐. 이게 진짜 되게 좋아. 궁금하다. 이게 베개에 뿌리면 되는 거예요? 필로 미스트는 필로우 미스트예요 이게. 그거는 이제 베개에 뿌리는 거고 네. 룸 스프레이는 이제 네? 좋은데? 방에 뿌리는 거. 좋아. 록시땅의 냄새가 진짜 좋아. 이게 수향이야 수향. 뭔지 알지? 아 그렇네. 진짜 나무 향이 나네. 근데 필로우 미스트는 좋은데? 나 진짜 좋은데. 라벤더야. 왜냐 활동할 때 잠 잘 못 자잖아. 필로우 미스트 뿌리고 나면 라벤더로 I can't stand lavender. That would not put me to sleep. That would actually make me super anxious. 왜 웃냐? 아니 좀 릴렉스가 돼. 라벤더가 그렇다니까. 아유 너무 감사한데 형이 이렇게 친절하게 설명해 주시는 게 너무 어색해. 봐봐. 안 뺏어갈 거잖아. 안 돼. 아니야. 안 돼. 록시땅. 필로우 미스트와 나 이럴 줄 알아. 룸 스프레이. That's so funny. 즐거웠습니다. 예. 준비됐어요? 가자. 그래 가자. 바이. 아시. 너무 아이씨 같냐? 야 우리 너무 아이씨 같지? We look like grandpas. Yeah, you do. 야 그만하자. 너무 아이씨 같다. 야. 못하겠어요. 이거 왜 하는 거야? 또 가고 싶어 하는 아니 아니? 이게 왜 유행인 거야? 나 이해 몰라. 못하겠네. 아무튼 He's like, I don't get it, but I love it. 야 아이스 대본하자. Okay, so he would just do it wrong every single time. Does he have a Here it is, dance practice. Okay, so it doesn't have... Okay. Oh, gotcha. He's getting beat up by women. He apologized. Why would he apologize to the fans? I mean, I get why, but also like I don't know. I don't really understand getting upset. I don't really get up. Is that so? Okay, I've heard some of the drama that's happening in South Korea over some of the K-pop idols. Is that just like a South Korean thing? Or is that because it breaks the fantasy, or it breaks the, I don't really know. Oh, okay. So it's something new for them. Okay. It doesn't really bother me. I live, I don't want to say I live in reality, so like they're just doing a job. But I feel like I also worked in I worked in an industry where, well, I do know that like in South Korea, like a lot of the female fans have issues with male idols getting close with females in general. At least based on some of the more recent K-pop drama. I really don't want to get into it because the people who need to apologize are arguably not fans in my opinion. Oh, yeah, no, they're not
based in reality. If that's how you react to them, you're not in reality anymore, because they are professionals. They work with professionals. That's but I also did work in an industry where I would literally smile because it was my job, and I've literally had women get so pissed off at me because I smiled a little too much at their partner. And they were like, and majority of the time I was in a long-term relationship already. So like I like literally the girls would be like, you need to find your own man. Don't mess with mine, or don't flirt with mine. And I'm like, literally doing my job, and your man looks like the crypt keeper. So leave me alone. I didn't want your man anyway. But if that's what you want to justify not leaving me a tip for, go for it. I don't care. But I promise you, you can keep your crypt keeper of a man. This one's very fluid. He has very fluid lines on this one. I'm trying to think about like is it about like letting go? I'm just kind of going based off of like the dance that they're doing. I'm trying to get a feel for like what he's trying to convey. Is it very much like letting go and like going with the flow in the song? Because I know I'm assuming it's a party song. Yoongi did part of this choreo with Jimin as the dance challenge. Oh, okay. Can we see it? Do we know? Does anybody have a link to that specifically? Because I'd love to see that. Or is that on like Weverse? Oh, that was smooth. That was so smooth. They've really upgraded their dance studios. It's named after a movie he liked. Okay. What he's about to do. About being lost. Okay. All right.
Okay, so it's basically, it could be read as if you're like drinking and partying, but it could also be I can see how it also would be related to depression and feeling lost. Okay. Aw. I'm afraid that everything will disappear. Just trust me. She's saying, baby, 생각하지 마. There's not a bad thing here tonight. Baby, 떠나도 좋아. 있어줘. Oh. 오늘까지 watch me go. And I just shut 밤새도록 away. 아침도 취했어 오지 않게. 시키던 음악 속에 희미해진다. And drama got the bonus story 익숙해져가. And 내가 알던 나를 찾기 멀리 온 것 같아. You want to know what you want to know what vibes this gives me? Kesha. When Kesha came out with some of her party songs. It's giving the same party hard, but instead of like party like we're animals, it's more party because I'm depressed and I'm trying to bury my problems or feel something. He is really beautiful in this music video. I am not arguing with that. Yeah, the alcohol, that makes sense. Yeah. But I feel like this is like the darker side. So like if anyone's super familiar with Kesha and like the stuff that she came out with, I don't remember. I think the name of the album was called Cannibal. I could be wrong, but I went back and started listening to some of her music and I've seen some of the music videos and I just kind of feel like this is the darker side of those songs. Oh, wild. I wonder how they I wonder if that's CGI or if they actually did that to this hallway. Okay, not gonna lie. They did that like phenomenal for the art. I couldn't imagine trying to clean that up. But honestly, the infrared in the music video, love that. Love that so much. Or the thermal camera. I think my favorite implication, okay, I think my favorite implication of this is that we have a trained dancer in a nightclub just jumping up and down to a beat. Hope he visits everybody. I love him. But it just cracks me up that we have a trained dancer and in the club
He's just dancing up and down on beat, waving his hands. Oh, I love that though, the thermal. He does. And now what can he do again? Oh, visit everybody, but he can only visit one person. Does he have pictures on his knees? Okay. I don't know what it is about that under eye thing that he's got going on, but I really like that makeup. We went 6 months with no member. Oh no. Jimin skipped through these parts reacting to the... He didn't like it? I mean, this is talking about his, like, depression and feeling lost, so... Like, you mad... Oh, he didn't like... Oh, that's so funny. He has to censor... Oh, that's so wild. It's wild to me, the censorship that they have. I can't talk about other international fans, but as an American, like, the things that they choose to censor is absolutely wild to me, to be honest. And I know it has a lot to do with their society, but still, like, it's wild to me, the things that they feel like they have to censor. Ah, there's RM. He's like, I don't give a fuck. Really, it's just Jimin. Okay, so he's very private about things like that. Okay, nothing wrong with that. I thought that was just like a thing they all did. Alone again. What's the point? Wild. Okay. I really liked that. I really liked that. Yeah, that makes sense. Seems, yeah. He seems pretty shy even from like the very beginning. So all right, so I have 30 minutes left. Are there any other music videos or off stage he is shy? Yeah. Oh, there was that link. Where's that link? Hold on. You sent me a link. Where is it? Here it is. Oh my god! Was this the same day they filmed Suchita?
That's so funny. This is Jimin. Okay. I'm about it. Let's watch what's going on. On IG2. Who is that? This is still on the picture or on the mirror. That's so funny. Aww. He just likes to dance. Let's see if there are any funny. Hello, let's. Oh, the last two are the best ones? Alright, let's. He's moving so fast. This looks like interpretive dance. Wow. Yes, very much, so much passion. I'm glad you told me to go back. It's
breathing is sin now. Yes, yes it is. 근데 성격 너무 좋고 하니 Did he crash someone else's interview with Yoongi? 우리 형 진짜 성격 좋잖아. 야 그런 흔들리는 눈빛으로 Oh, okay. 그런 얘기 하지 말라고. 안 흔들고 해야 돼. 날카롭다 서브가. 지민이 잘해. 못 이겼어 지민이. 저런 것만 안 하면 좋겠어. 여기 뒤에 얼굴 나와요? 카메라 등지고 있어가지고 나. 안에 티 입었어요? 에? 안에 거 보여달라고요? 바지 풀렸다고요? 아 이거요? That would be so embarrassing. Oh, poor baby. 오른쪽 좀 해줘요. 아무튼 여러분들 오늘 정말 재밌었습니다. Act like you didn't see it. Okay. 들어갈게요. 레디. 액션! 안 해, 임마 왜 안 하지? Why is he not doing it? 좋다. 고문 잡기. 삭! 그리고 마지막 지옥의 따먹기로 총 3가지 게임. I have no idea what's happening. 0, 7. 빵! 뭉치빵! 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 그 노래 뭐지? 아, 나한테 Oh, what is Jungkook's hair? 나 상해, 나 팀이야. 고맙겠니 고맙겠니? 아, 조심해야 정국이 이거. 아, 귀 아파. I have no idea what's happening. 조심해야 정국이 이거. 아, 귀 아파. All right. I think we will end the first stream here today. I've had a really long day and I would like to go eat. I will be back with another live stream next Monday, 8 p.m. Central Standard Time. And then there will be a reaction video on Thursday. So I don't know how I'm going to how the reaction videos are going to be, how long they're going to be since I'm just posting one. But you get to be subject to my awful editing skills because I found a new video editing software. So be on the lookout for those. All right. Thank you guys so much for joining me today. I'll see y'all next time, okay? Yes, so I just export directly to, I try to get rid of the, like the starting screen. I try to edit that out. But you should be receiving that, or you should be getting that later this week. I'm gonna try to have them posted by the VODs of my Twitch streams posted by Tuesdays. But you know, life happens, and I would rather under promise and over deliver. You know what I mean? But yeah, thank you guys so much for being here. I'll see y'all next week.